Evil. Ahí está ya. Uy. Ahora sí. Ton, 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 ton. Maldad. Bueno, y pues resulta que me enteré que existe Hex Ruin. Es un perk de este asesino que es la bruja, ¿o cómo se llama? De Hack. Y pues depende de un tótem, dice que afecta a todos los sobrevivientes. Es una maldición que afecta a todos los sobrevivientes. Y el progreso de reparaciones sobre los generadores. Todos los generadores que son afectados por Hex Ruin son afectados por Hex Ruin. Mientras un generador no sea reparado por un sobreviviente, será inmediatamente y automáticamente el progreso de reparación se va a regresar al 100% de la velocidad de regreso. No sé qué significa, pero a lo que entiendo es que cuando un sobreviviente deje de reparar y un generador y el tótem esté arriba, entonces el progreso va a regresarse, como si le estuvieran reparando a esa velocidad. Eso es lo que entiendo, güey. Y eso que es nivel 1, güey. O sea, esta cosa me va a comprar mucho tiempo para mi build tóxica de Myers. Entonces, por eso es lo que... Pero, el problema está, para mí, que para poderlo desbloquear, tengo que llegar a nivel... Se desbloquea en el Blood Web desde nivel 35 o más. Así que tengo que llegar a nivel 35 para empezar a verlo, el Hex Ruin. Y yo creo que ese es el talento más poderoso de esto, güey. Vamos a ver. Aquí el detalle va a ser que... Pues aquí ya agarré todos los 3 talentos de la bruja, porque pues se supone que están diseñados para trabajar con esta bruja. Y agarré como cuarto talento a otro Hex, que también es un tótem, depende de un tótem, pero se complementa muy bien con los otros tótems, porque me da 10% más puntos en acciones en la categoría de Hunter, de cacería, por cada tótem. Cuando un sobreviviente quiere limpiar un tótem, se reduce su velocidad a 6% por cada tótem. Entonces creo que empiezas con 5. Entonces es el 40% de velocidad reducida, ¿no? Y aparte, lo más importante, me da una notificación cuando alguien empieza a trabajar en un tótem. Entonces, esta cosa es básicamente una alarma que me va a decir cuando alguien esté limpiando uno de mis tótems. No he visto todavía la notificación. Yo me imagino que se va a oír una explosión como cuando alguien falla un skill check. Y se va a oír un ruido. Y me imagino que el cooldown va a activarse. Pero también puede ser como unos unos perks de sobrevivientes, que lo único que hacen es que el iconito abajo en la pantalla empieza el contador y se acabó. Que no te dice otra cosa. Esa es la notificación según. Entonces, como no he visto qué hace, pues no sé exactamente cómo funciona. Igual lo checo en YouTube para ver cómo está esto, ¿no? Y pues los otros son talentos que no he leído mucho. Pero pues dependen de tótems. Así que pues el importante es este Ruin. También acabo de aprender Blood Warden, pero ese es muy situacional. Entonces yo creo que se complementa más Trill of the Hunt. Y pues probar, a ver. Ya subí de nivel, estoy en 26, me faltan como 9 niveles, creo. Pero tengo 4 pastelitos de estos. Y si mato a suficientes sobrevivientes, voy a poder conseguirlo, ¿no? A ver si me da chance. Bueno, va a tardar. Entonces vamos a investigar Hex Trill of the Hunt. Ok. Vamos a ver. Ay. Hex Trill. Oh, creo que lo escribí mal, pero no importa, aquí está. Yo lo que quiero ver es más que una descripción. Ok, 6%. Ajá, se reduce hasta 6%.
El bonus sigue siendo el mismo, no importa el nivel. Pero me gustaría saber. A ver. Ajá. Yo lo que quisiera saber es cómo se ve el efecto. Entonces lo que se me ocurre es vamos a copiar esto. Y pues buscarlo en YouTube a ver qué hay. Ok. Todavía Hello, no. everyone. It's not a new Pat. Today we're going to be reviewing the general killer perk, Thrill of the Hunt. Ok. Thrill of the Hunt gives a token for every totem that is still remaining on the map. So for every token and or totem, a 10% blood point boost in the hunting category is applied, as well as survivors cleanse totems 6% slower for each totem remaining. Meaning, survivors cleanse up to 30% slower when all 5 totems are still standing. Finally, 30% slower when all 5 totems are still standing. Finally, killers get an audio and visual indicator whenever someone starts working on a hex totem, Ah, so está bien. long as Thrill of the Hunt is still active. The pros of this perk are that it lets you know when someone is cleansing your hex. This is really helpful for guarding things like your Ruin hex or your Devour Hope hex. Then, it slows down survivors from cleaning those hex totems, so hopefully you can get there in time to hit them off. Finally, the extra blood points are nice. The cons are obvious. Some totem spawns are awful and they'll be gone in the first 2 minutes of a game regardless. You just won't be able to get there in time. For the demonstration, let's take a look and a listen for the visual and audio indicators for Ah, gracias. A ver. hex with Thrill of the Hunt active. Perfecto. Now let's see the difference between cleansing speeds of when Thrill of the Órale, ese sí lo hizo bien, Hunt and when there is no Thrill of the Hunt at all. You can see it's significantly quicker to cleanse its Sí. Thrill of the Hunt. Oye, sí, no manches. Ajá. Now, let's get into our video examples. In this first one, you can see that I only have 2 totems remaining, as indicated in the perk window in the bottom right-hand corner. I get the indicator that a survivor is on my totem, so I rush her over, and I'm a second too late. If there were more totems left in the match, he would not have gotten my hex broken. However, it is at least nice to get it down in exchange for losing my hex. This happens quite frequently when using Thrill of the Hunt. Now, for this next example, I have a Hex-heavy build on top of Thrill of the Hunt. I'm also using Hex Ruin, Hex Huntress Lullaby. As you can see here at the clip, I'm relying on Ruin to keep generator progress low. Sí. Constantly running survivors off of generators and Ese es el que voy a hacer yo. to build Huntress Lullaby stacks. Now, you can see that a survivor gets on my Hex. I am way across the Muy lejos, güey. However, you can Tienes see 5. I have 5 full stacks in the bottom right-hand corner. Igual y si llegas, güey. Get all the way across the map to down Bill before he can even cleanse my hex. You can also see Sí, no manches. final hook to get Huntress Lullaby to 5 stacks, which Wow. means its maximum use. And you can see that all my hex totems are still standing due to throw. Sí. Ruin, Lullaby y otra cosa. Next, rather predictably when unhooked, Bill is going to return to the hex totem, and I come back to punish him. I love that you can tell when survivors go back and target certain hex totems around the map with this perk. This time he isn't so bold and doesn't commit, but I'm still able to down him anyway. Then, with 3 generators remaining, 2 survivors left, Ruin and Huntress Lullaby still active, it's clearly not happening. ¿Cuál es el otro, Alive is going to have to rely on the hatch. As you can see, I find and kill the last survivor and the game is over. You'll notice that my Thrill of the Hunt prevented any of my hex totems from being cleansed in the game. Without this perk, it is highly unlikely that 3 hex totems stand. Sobrevivo, o sea. So let's give it a grade. I like Thrill of the Hunt, but I give it a 6 out of 10. ¿Por qué? It's helpful to protect your Devour Hope, Ruin, Huntress Lullaby, or any other hex totem, but it still really isn't useful enough to use on its own. So as I said, No, por sí mismo you no. have to pair this with another powerful hex to make this perk worth using.
sea, The obvious weakness with every hex is that poor placement at the spawn can have this hex broken with less than a minute or two in the game, and then it's dead weight. Anyway, I sí, hope you cierto. guys enjoyed this video. If you did, make sure to leave it a like. If you want to check out more perk reviews, make sure to visit my channel and subscribe. Take it easy, and I'll see you next Yo sí me voy a suscribir a este, está bueno, de hecho. time. No, está genial, güey. Este sí sabe hacer videos, güey. Tengo que aprender de este güey. Este vato sí sabe qué pedo. Todavía no, ¿eh? Todavía no. Me habré bugueado. Reels de Hunt. Nivel 26. No, pues ya. Lo voy a dejar ahí porque pues alguien tiene que entrar. Pues sí. Unbreakable. De hecho voy a checar su... A ver, listas de reproducción porque veo que tiene otras cosas. ORS 2007, ¿esto qué es esto? Hello everyone, it is not ¿Qué es eso, Today güey? I'm going to be doing a short video on how to make a Slayer helmet. First of all, ¿Qué? ¿Quién sabe qué juego es ese, güey? it is not a new pack. Decisive Strike. Survivor perk review where I analyze the usefulness of every perk. Decisive Strike is Laurie Strode's shareable perk that is unlocked at level 40 in her blood web. The pros of DS are that it counters tunneling, stuns the killer for 5 seconds, and could distract a killer for up to 60 seconds. It counters tunneling by being able to stun a killer for 5 seconds if he picks you up during the 60-second window of being unhooked if the perk is at tier 3. To counter being stunned, some killers may knock you down and stand near you for a minute to avoid DS's effect. A ver qué hace esto. Hello, Ese es el mejor video que he visto. killer perk review where I analyze the A ver, Norse. Nurse's Calling is the nurse's shareable perk that is unlocked at level 40 in her blood web. 40. A la mouse. That you can easily find unhooked survivors who are presumably trying to heal themselves or be healed by the person who unhooked them. It simplifies slugging by being able to know if the downed survivor is being healed or not. It is also one of the only ways to counter self-care. And if the survivors pick up that you have this perk, it causes the survivors to run to the edges of the map to heal, which alters their play. The cons are that it is possible to counter by the method that I just mentioned. Survivors can get hip to you using the perk and run to obscure places where you won't pick up their aura while they're healing. It can also be only used for a maximum of 28 meters away. Here's the killer view. Ah, la mouse. Sí se ve, güey. Utilizing self-care. Second, when a survivor is being healed, you'll be able to see the aura of the survivor who is healing and the one who is being healed. Finally, I will display the maximum distance of Nurse's Calling and when a killer steps out of range. Ah, mi madre, no está mucho, güey. Let's get to our 2 example clips. Here I am using the shape of Mori. I rush back to the unhook area and find Bill being healed in the nearest shack. Within 30 seconds of his unhook, I am able to Mori him because I spotted his aura with Nurse's Calling. Here's a clip with Freddy. Espera. I down my obsession, and I'm going back to a nearby Vamos a verlo. kick it because I think it's close to completion. Then, randomly, I spot an aura of another survivor. After hitting the survivor, you can see why I say you can slug with confidence, because the other survivor has returned to the first down person. This results in me running off the healer, going to grab the survivor, and then hooking them. Again, I can see El otro talento, ¿cuál es, güey? survivor won't be picked up because I'll be able to see if they're being healed. I find that person. Between the time it takes to me find and hook the second down Ahí están, güey. survivor is unhooked, and I see that the survivors are immediately healing them, which allows me to immediately re-injure the initial survivor. My grade of a Nurse's Calling is 9 out of 10. I use it on Está muy bien, güey. builds because it is especially useful against Survive with Friend groups. It is one of the only ways a killer can counter self-care because you'll be able to find any survivor who is healing up. It is also versatile because you can use it if you want to move around and slug, or be able to stick near the hook and immediately identify when a survivor is being healed after their unhook. Again, it cannot be countered without a survivor going out of their way to heal up.
that wraps it up for my review of Nurse's Calling. If this video helped you, give it a like. If you're not already subscribed, make sure to do so. If you want more Dead by Daylight content, make sure to visit my channel as I look to review every perk. Thanks for watching. Oye, sí, está muy bueno, ¿eh? Pero creo que no tiene muchos videos. Hello everyone, it's Not a New Pat, and welcome to Perk Review. Today we are reviewing a Legion shareable perk, Iron Maiden. Iron Maiden allows the killer to open a locker up to 50% faster. It shows the killer a survivor's location when they exit a locker, causes them to scream, and puts them into the exposed status effect for 15 seconds. ¡Aso! Those are all the pros of the perk. The Sí. cons are that opening a locker 50% faster doesn't really do much, and it is typically hard to reach a survivor during the 15-second exposed period. Finally, many survivors don't enter and exit lockers all that often during a game. Sí. You can bet that survivors won't continue to get in and exit out of lockers when they figure out that Iron Maiden is active. Sí. The perk is probably going to work a maximum of 3 times a game. Let's take a look at the killer view. You can see that the survivor exits the locker. Sí, y como grita, sabe que lo viste, güey. Exposed. Ajá. Now on the survivor side, I'm Sí. going to the locker, and upon exiting, I'm going to scream loudly, and it shows that I'm exposed. No, güey. Survivors are going to get the Iron Maiden perk notification on. Espera, ya empezó el juego. Ah. Ok, se acabó. Vamos a ver. Yo creo que sería una buena estrategia. Ah, sí, cierto, porque puedo teletransportarme aquí, güey. Voy a buscar mis tótems. Y voy a ponerles trampas a los tótems, güey. Sí, no manches. Y con esas trampitas a los tótems, ya puedo teletransportarme al tótem inmediatamente, güey, sin tanto problema. Mira, por ejemplo, ahí ya sé que alguien empezó, güey. Vacas. Ah, fuck. Bueno. Me quedan 5 trampas. Voy a seguir buscándolos. Ah, aquí hay alguien. Oh. Ok. Ya lo vi, güey. Sí le atiné, ¿eh? Me pregunto si llegaré a tiempo. No lo creo, güey. Oh. Creo que me... Ah, chingado, ¿no puedo salir? Rápido, güey. No mames, no voy a llegar, güey. No voy a llegar, está muy lejos. No, olvídalo. ¡Ah! Esto me echa. Casi, güey. Ya destruyeron un tótem. Sí, no. Ya destruyeron un tótem, güey. No sé cuál destruyeron. Creo que el del Hex me destruyeron. Ajá. Ay, güey, ya me destruyeron otro. No, olvídalo. Pero por aquí había alguien. A ver dónde está. No, ya se peló, güey. Ese güey ya no está aquí. El problema que tengo ahora es que ahora sí los voy a tener que buscar, güey. A ver. Y si mejor... Ahí está ya. Bueno, ya vi que no soy muy bueno identificando cuáles son los tótems. O como tengo muchos, ya cuando se activa más de uno al mismo tiempo, como que sí me cuesta trabajo identificar cuál es el que tengo que defender. A ver. Ah, mira, que había gente. Órale, esos. No, vámonos por este güey. No creo que tenga tanta velocidad. Mira que hay otro más.
Ah, ya te vi, güey. No. Ya no tengo ruin. Sí, todavía lo tengo, pero... Hola, amigo. Pacas, vaya. Creo que este no lo voy a ganar mucho, pero bueno, ya no importa, güey. Se pusieron vivos, güey. Pasos, muy rápida, ¿eh? Creí que iba a estar aquí, pero no, güey. No, se regresó, ¿verdad? Ahí está. Ya me va a tumbar eso. Ah, se me cayó. La velocidad. Ahí está, ahí está. Oh, oh. No, está muy rápida ella, pero... Igual y sí la alcanzo. ¿Ah? Se fue por acá, ¿verdad? ¿Dónde están las demás, güey? No, ya estoy perdiendo mucho tiempo con ella, güey. Tengo que proteger otras cosas. Oye. ¿Dónde está ese güey? No veo a nadie. Ya se fueron todos, güey. Lo oigo cerca, pero no sé dónde está, güey. Ah, mira. A este güey sí lo mato. Perdí demasiado tiempo siguiendo a esa vieja, güey. Vamos a ver si lo agarro. Igual y sí, ¿eh? Ya vio la pallet, güey. Ya. Ya, que se vayan. Pues allá lejos hay un gancho. Ah, mira, qué interesante. Decidió venir para acá, güey. A ver si no tiene lo de destruir. Sí, hombre, no hay pedo. Ay, no hace ninguna notificación, por eso no veo. Ahí está la pinche chamaca. No, ya no los maté, güey. Ya no los maté a nadie. No sé para qué lo colgué tan pegado allá, pero bueno. Ya, se fueron. Lástima, no hice nada ahí. Bueno, ya aprendí que no vi ninguno de los teletransportaciones, güey. O sea, veo que puedo teletransportarme, pero no... There you go, ok. Es otro de esos accesorios que le pongo que veo que hace más daño que bien. Está como el espejo de nivel 2 del Myers. A ver. Sí, nunca vi ninguna notificación para teletransportarme, güey. Y eso que puse trampas. A ver. Ah, mira que hay ruin más nivel. Prioridad. Ahí está. Ah. Y ya. No gané mucho ahí, Pues sí, me dieron la vuelta feo, güey. Monstruo Shrine, pues puede ser. A ver. Esto los deja sordos. Eso todavía le encuentro valor. Ya no voy a volver a agarrar lo de los shackles. Están bien pedaceros. Ajá.
Ok. Eso todavía sirve. Ándale. ¿Qué hace? Ah, Blood Warden. Bueno, ya. Vamos a probar a ver. De todas formas, lo único que quiero es desbloquear Ruin para todos los asesinos, güey. Y ya con eso ya me regreso a Myers, que es mi asesino principal. A ver, vamos a ver este. On the left-hand side, and then on the right-hand side, they're going to get the exposed timer. Here's an example of what the scream sounds like from the killer and the survivor side. Ah, yeah. For our example, there's one survivor remaining, and the other door is already opened. I go to check the unopened door and see scratch marks of the survivor leaving. As you can see here, I get a bit confused on where the survivor is, so I end up assuming that he's going to the other open door to escape. Pero no. Fortunately, I hear a loud scream and see the aura. Yeah. I go back to kill him, which results in a late hook, which spares me from complete humiliation and a D-pip. Yeah, por el exposed, ¿no? Ultimately, I can give Iron Maiden a 4.5 out of 10. I like the exposed status effect, indicator of where a survivor is. Pero una vez que eso pasa, ya valió Mauser. If figure out that you have this perk, they will most likely stop in the lockers, meaning this perk won't be useful. This being said, if you paired this with a perk like Barbecue and Chili, it could be rather helpful from stopping survivors from getting into lockers to avoid being detected by the perk. The exposed status effect is nice, however 15 seconds is usually not enough to find a survivor and hit them if they're being chased. No. Finally, half of the perk is useless. Opening lockers fast enough is not enough of a reason to push this perk out of 10. All of this being said, unless you plan on trying to do the Barbecue and Chili method like I mentioned before, I don't really see how this perk could be useful enough to use. I think you would be better served using a different perk in its place. Thank you guys so much for watching. I hope... A ver el otro. Hello. Este sí lo he usado, pero también está peacerón. I'm going to review the Hunter's Share. A mí no me gusta. Territorial Imperative. Territorial Imperative shows the aura of a survivor entering the basement for 3 seconds, so long as the killer is 32 meters away from the basement's entrance. It has a cooldown timer of 20 seconds at Tier 3. The pros to this perks are that it is generally pretty easy to down a survivor and hook them in the basement if you catch them down there. Then, it's also helpful to chain hooks together as well. Someone's going to have to go down in the basement to rescue a survivor when they're hooked down there, so as long as you're 32 meters away, you're gonna know when they enter the basement to unhook them, and you can run back and get one of them. Then, obviously it's fairly simple to use as you're gonna see in the video. The cons are its weak activation. There's a very light noise when the perk is activated. It's hardly noticeable. I'll show you that later on. However, I mostly end up relying on the cooldown timer to tell me when the perk is activated. Furthermore, it's hard to see the aura most of the time in the 3-second period if you don't know where the basement is. So if a survivor runs in the basement to begin the game, sometimes you're going to struggle to even find the basement and the survivor within the 3-second period. Furthermore, you have to be 32 meters away, which makes this already limited perk even more limited. Let's get into the demonstration. A ver. Here you can see what the aura looks like when a survivor enters the basement. I will display the sound effect later on. No manches. Take note that the main way to tell if the perk is activated is the cooldown timer. Now, let's take a really quick listen and hear what the perk activation sounds like. No mames. A la bestia, no, güey, no se oye ni madre. That's quite a weak activation. Sí, no manches. Anyways, I know someone has entered the basement. I go and finish my hook on Steve, and then I'm going to sprint over to the basement since I see the perk has been activated. No recuerdo si puse el pastel. Ah, sí. Now, I mostly assume that survivors go in the basement to heal discreetly or to go for the chest, so they're generally down there for a bit, so you most of the time get to make it over there. They leave. Fortunately, I'm able to hit Jane down before she finishes her heal, and then I get the Bien. Sí, no manches, adiós. Again, this is how I demonstrate how it may lead to a chain effect. Yui is going to have to activate the perk by going down in the basement to rescue the hook survivor. Hit her as soon as she comes up, as you can see. Now, we're going to go on a short chase, and I'm able to hook her. Then I'm able to hear Jane healing around the corner. Wow! Another hook again. Adiós. Successfully chained 3 hooks together from the perk activating from the first time. Overall, even if that was a good example, this perk is not that great. I don't really recommend it.
It is entirely possible that survivors don't enter the basement the entire game. You could be within 32 meters, so it doesn't matter and you'll never know. Then, the weak activation is tough. You only get to see the aura for 3 seconds, which sometimes isn't even nada, where the basement is. Then, the sound is also pretty weak. So in the end, I'm going to give this perk a 2 out of 10. Even a minor improvement, like removing the 32 meter restriction would even boost it up. But I still don't think it would be that viable. This perk isn't that good. Anyways, I hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure to leave it a like. No creo que... If you want to check out other perk reviews, make sure to visit my channel and subscribe, and check out some of the other content. Take it easy. See you next. Ya. Audio levels para video. Eso está interesante. A ver. Mira que soy yo. A ver. Still don't think it would be that viable. Hasta eso sí se ve fluidón. Y eso que solo son 6000 kilos. Pero la velocidad de streaming es muy... O sea, hay mucho lag. No es inmediato. Entonces le da mucho más tiempo a YouTube de recibir el video, prepararlo y mostrarlo a alta calidad. Mucho más rápido, güey. Sí, de eso sí me acuerdo. Ajá. O sea, sí tiene sus ventajas porque obviamente no es tan instantáneo, pero a ver, vamos a ver esto sí, porque yo tengo problemas con nivelando el nivel de audio. ¿Qué pasó? Today we're talking about audio levels and where you should. Hey guys, this is Caleb with DSLR Video Shooter, and today we're talking about audio levels and where you should set them. 6 segundos para dar el intro, güey, madres. Bien. This is the first video in a new series that I'm starting here on the channel that I'm going to call something like Video 101. We're going to cover basic stuff that you need to know to make great videos, and today we're starting with audio levels on set and in post-production, where they should be, and there's different levels depending on what you're doing. So to understand audio levels, we need to talk about a metric and how we measure sound, and that is with decibels. You'll also see this often as a little dB after a number. And when it comes to that level or decibel, it is measured on a number line or number scale. So remember these back in school, right in the middle we have 0, and it's going to count up 1, 2, 3, 4 in the positive range to infinity, and also negatively to infinity. So -1, -2, -3, etc. And that is how we're going to measure and figure out our audio levels. There's really 2 scenarios that are going to dictate where our levels are landing. One is recording sound, so what I'm doing right now, recording sound, those levels, and then there's delivery levels. So once I sit down to edit, what's my audio level going to be before I distribute this video or a film or whatever it is. So let's start with recording audio, what I'm doing right now, recording this video, and I have a microphone hooked up. Where should I have my audio levels land? Well, when it comes to audio on the record side of things, the #1 rule is never, ever hit 0 or go above 0 when recording audio. Okay. Number scale, we want to be on the negative end. We never want to see that level peak and hit 0 or 0. What's going to happen when it hits 0 or goes above 0 is we're going to have audio distortion, which sounds like this. What's going to happen when it hits 0 or goes above 0 is we're going to have distortion, which sounds like this. It is very difficult to fix and remove that and should be avoided altogether. Menos 20. We're going to go down to a level that is comfortable where we have a little bit of headroom, so if someone gets really loud, we're safe. So that level for me is -10 to -12. So if you're recording a person like me right now, you want your audio levels to be hovering around that range. Hola. You probably tengo un límite. higher, and the reason for that is if I get really excited when I'm doing this video, we're not going to go up and hit 0. If you record at -6, there's a chance you're going to peak over. So pick a level that's comfortable for you. If you're in a crazy environment, you might want to drop it even a little further. So back to I used to do interviews for a living, so documentary style corporate stuff.
And what I would do is, as we're getting things set up, whoever is about to be interviewed is usually a little nervous. So I'll just chat with them, and when I'm talking with them, I'm looking at my levels, because I know when they're not being recorded, they're going to act much more normal and probably louder. So I'll check my levels, get it close, and then when we start the interview, usually they get more soft, depending on the person. So that way I know I'm probably safe where I originally set it, and then I'll keep an eye on it. If they get more and more excited and more comfortable and louder, I'll start to maybe drop that down, get it back to that negative 10 or 11. Another thing I would try to do is try to get them to laugh, hopefully, and say a joke before we get going, and see if I can get them to speak or laugh at a somewhat higher level to get a feel for where the peak is going to be. Hola. Make sure I don't go over 0. When it comes to Hola. your actual recorder or device, most of them will have a couple standard settings like negative 48, negative 24, negative 12, and negative 6, and then 0. So that'll help you kind of figure out where things are landing there. Now, these audio levels that I'm talking about on the recording end is whatever the final record media is. So if you're just recording straight to your camera, you want to get that correct on the camera. If you're using a recorder, you're going to get that correct on the recorder. If you're using a system where audio is going into a recorder and then the camera, you have a little more flexibility, but one of those needs to be perfect, preferably your recorder. And if you're using two things like your recorder and then your camera, you have some flexibility. You might have your camera be a little louder, quieter than your recorder. Louder. Have kind of two options for levels. So that is recorded audio. Never go over 0, and try to hover around negative 10 to negative 12, being prepared to adjust if you need to. Now let's talk about audio or delivery levels. No está Where should your audio levels land when you're done with your project and when you're editing? For this, there's kind of two categories. We have distribution to the web and web video, Vimeo, YouTube, this kind of stuff. And then we have other methods of distribution, so going to like services like Netflix, Amazon, submitting your film to a festival, or going into a theater. For all of that non-web stuff, there's a lot of guidelines and standards available that you follow, and there's some of them are very strict. Going to TV or even services like Netflix, they're going to have very strict guidelines for how loud things should get, and not just your whole video, but things within your video and your project. So you want to follow those. For web video, it's kind of the wild west, and we have freedom, but I would recommend you get your levels as close to 0 as possible for your final project. So the videos that I produce, I try to have them get as close to 0 as possible. The reason for this is it's under 0, so we're not going to have a bunch of distortion, and it is as loud as possible depending on the device that people are listening to. También puede ser. Watch a video on your phone or your laptop, and even though you've turned it up all the way, you still can't hear things. That's incredibly frustrating. So having as loud as possible will ensure that on any device bien. Be heard well. So en postproducción, me imagino. The way is get it as close to 0 without going over. There's several ways to do that, and we'll talk about that in future videos, but that's kind of what you want to aim for. Is usually I'll look at my timeline, make sure that none of the peaks are going over 0, and usually I'll have them hit -1, so that we kind of have a slight tiny bit of a safety net depending on the device that the video is being watched on. So that is audio levels. On the recording side, when you set up your recorder and your camera, make sure that you're definitely not going over 0 and that you're hovering at around -10, negative. No, okay. Post-production, and when you're getting ready to deliver your video, if you're sending it to TV, some kind of distribution company, check the guidelines and standards to make sure that your overall sound isn't hitting a certain level, and also that the sound effects, dialogue, music, all that stuff is hitting where those guidelines and standards and requirements are. And then finally, if you're going to the web like this here on YouTube, you have freedom, but I would suggest getting as close to 0 as possible so that anyone on any device will be able to hear your voice and your videos very clearly. So that wraps up our first video in this series titled Video 101. Let me know if you guys like this and would like to see more stuff in this series, and if you have any recommendations on things you'd like to have covered. Otherwise, you can watch fresh videos here every single week. Thank you so much for watching, and I will see you in the next video. No mames. Oye, eso está bueno, Ah, mira, ahí tiene.
Ah, espera, ya empezó el juego. Estoy aquí, menseando. Ok. Creo que tengo todo igual. Nada más. No sé si sea buena idea ponerlo ahí, pero bueno. O sea, aquí tengo un tótem. Vamos a buscar mis otros. A ver si me da tiempo, güey. Mira, por ejemplo, ahí arriba tal vez hay algo. Ajá, cayó, ¿verdad? ¿Dónde? No, no fue eso. Ok, está en mi tótem, a ver si me da tiempo. Creo que sí, Creo que sí me da tiempo. Ya te vi, güey. Ya agarró esa madre. Oh. Y creo que alguien más hizo ruidito por ahí, pero no estoy seguro de si fue mi tótem. Ya no me dio tiempo de voltear. Ajá, a ver si... No, alguien está en el tótem. Voy a ver si me da tiempo de rescatarlo. Pau. Ok, bueno, ya la vi por lo menos. Ahí está. Creo que el brinco del espanto la ahuyenta y la detiene. A ver. Arriba, ya vi dónde, güey. Sí, ya te vi, güey. ¡Ah! No manches. A ver. ¿Por cualquier cosa? Ahí está, vamos a regresar. Oh no, a ver si me da tiempo. Oh no, a ver si me da tiempo. Mi tótem, maldito. No creo que me dé tiempo, pero bueno. ¿Puedo romperlo? Por aquí pasó, ¿verdad? Ya lo vi. Supongo que por aquí anda el güey. Vamos a subir. Ya te vi. Oh, no. No, pues allá hay dos güeyes. Ajá. Pues ya. Por aquí te vi, amigo. Bueno, le pegué y es algo, güey. Creo que sí van a romper uno de mis tótems. No, amiga. No, amiga. No, amiga. Sí te voy a tirar, ahora sí. Tiene autocuración por lo que veo. Vámonos. Ya me trabó. No. No, no me tiró. Creí que sí, pero no, güey. No importa, güey. Todavía tengo Hex Ruin. Macas. Te cayó del cielo. A ver. Sí, sálvela, no hay problema, güey.
Pacas. Vámonos. Creo que debería poner más trampas, ¿verdad? A ver. Ah, mira, aquí. Órale, vámonos. Hasta 3 trampas en un chango. Híjole, tengo que buscar mi tótem. Tengo 2 tótems todavía, ¿eh? ¿Quién sabe? Arriba, güey. Arriba están. Hex Ruin todavía sigue vivo. Hola. Pacas. ¿No lo puedo tumbar? Vamos a... Ahí está la amiga. Si alguien se acerca, por lo menos... Ahí está. Oh, no activaron las trampas. ¡Qué mierda! ¿Qué pedo? No activaron las trampas. Vámonos. ¿Dónde? Creo que eso es un tótem. Sí. Sí, era un tótem. Hola, güey. Ya no se comprometió. Uno. Oh. Ok, ya lo vi. Se va. No la salvaron, güey. No manches, yo creí que sí. Creí que sí le van a salvar, güey. Chingue su madre. Ya se murió uno. Arriba tal vez. Mira, aquí puedo poner una. Si alguien se acerca a él, lo voy a ver. El Ruin me está haciendo el paro, ¿eh? El Hex Ruin es el que me está haciendo el paro realmente. Me dan ganas de poner aunque sea... Ya te vi, güey. ¿Dónde está? ¡No! ¿Por qué, güey? Bueno, ya me va. No seas mamón. Bueno, ya, lo va a salvar, ¿no? Gracias. Y se acabó, ahora sí ya está muerto, güey. Ahí está, vamos a ponerle bloqueos ahí. Creo que el que está hasta arriba, güey, ese hay que cuidarlo. ¿O no? No, sigue vivo, güey. No seas mames. A ver... Por aquí debe estar porque hay uno herido. Voy a ir por mi tótem. A ver. 1, 2. Y ya no me alcanzó para el 3. A ver, ¿qué es eso? Ah, es una trampa, pero no me va a dar tiempo. No, güey. Pero ya vi a dónde fuiste, güey. Ya vi para dónde jalaste, güey. ¿Aquí qué había, güey? No, aquí hay una colinita nada más, pero no hay nada más. No, quién sabe. Vamos a buscar con generadores porque eso es lo que hace falta, güey. Nada más. ¡Hola! Vamos a ver por dónde salió. A la madre, corre un chingo, güey.
Es una med, güey. Las med corren un buen. Ajá. Ahí está. Se va a estar curando por ahí, güey. Por aquí está. Ya sé que andas por acá. A la izquierda, ya la vi. Derecha. Ah, la vi, güey. ¿Será que pise mi trampa? No, está muy lejos. ¿A dónde me lleva? Me lleva un generador, pero no creo que lo estén trabajando. Ah, me lleva. Ya se fue por acá, ¿verdad? Ajá. A ver, algo se activó por allá, güey. No, estoy muy lejos, güey. Pero algo se activó por allá, güey. Hay alguien por acá, güey. Ya sé para dónde vas. Igual y espero a que se active. A ver, ¿no? No, parece que no, ¿eh? Ah, no, ya las estoy reciclando, güey. Ok. Ya no tengo. Simplemente se están volviendo a poner, güey, las que tenía antes. Ok. Aquí hay alguien. Hola. Ah, ya se curó, mendiga. Ah, ya la vi. Igual y sí la alcanzo. Corre mucho, güey. O no sé si mi percepción es errónea. Sí, ya sé, güey. Uno. Sí, ya te vi. Ya te vi. No te vas. No te vas. Tengo que alcanzar. No te vas, amiga. Sí, ya era inevitable, güey. Ya, o sea, de hecho quedaste aquí, güey. No nos hagamos tontos, güey. No vas a sobrevivir eso, güey. Ya, muérete. Nadie va por ti, ¿verdad? Me imagino que el otro chango ya encontró la puerta, ¿no? Puede ser, güey, no sabemos. No, es que con Hex Ruin sí. Ya te vi. Híjole, tarda mucho esa animación, güey. Ya se acabó el juego, güey. No manches. Se acabó el juego, amiga. Adiós. Adiós. Chingue su madre, perfecto. Sí, Hex Ruin es demasiado OP, güey. Está muy OP, güey. Sí, necesito ese tótem, güey. Necesito el tótem, güey. Ese tótem está chingón, la neta. Es un buen tótem. Hace el trabajo, los alenta, se desesperan. Y de hecho una trampa que no creí que iba a conseguir, la conseguí, ¿eh? ¿Esto qué es? Ay, ay, ¿aquí qué? Ah, sí. ¿Y ahora qué?
Viso Spray. Pues creo que Viso Spray es el que pierdo contacto con la entidad. Creo que es de Huntress. Igual y puedo jugar con Huntress un rato. Y hacer este y el otro al mismo tiempo. No, porque solo puedo tener uno, ¿verdad? Ok. 90 segundos mientras lo tengo bajo Viso Spray. Pues 25. 25. ¿Esto qué es? Ok. Beast of Death. Puede ser, los dos me dan 25. Pues puede ser, pero ahorita me quiero enfocar mejor en... ¿Puedo hacer otra cosa? Bro, pues creo que puedo hacer esto, a ver. Creo que aquí en el Blood Web me dieron 80k, no estuvo mal. De bronce han de ser estos. Porque no sé a qué se refiere con eso. Bueno, a ver. Ya, me olvido de ese talento. 1, 2, fuck. ¿Esto qué hace? Pues se ve bueno. A ver qué hace. Esto es de Myers. Igual y lo agarro. ¿Esto qué es? No sé qué será bronce quality, güey. Creo que es al final de un juego. Ahí está. Teachable Perks. Y aquí ya me deben empezar a salir. No. Este ya lo tengo. Este es hasta nivel 35. ¿En qué nivel estoy? 30. Me faltan... Pero aquí se empezarían a aprender, de hecho, güey. Ya nada me falta uno, güey. El pastel siempre lo voy a agarrar. A ver esto. Sí, eso no hay problema. Ya no tengo, ok. A ver, tengo 5 pasteles. Pues esto se ve que mejora mucho la trampa. Tienen colisión, pero ya no me puedo teletransportar, güey. Pero me da 300% en Deviousness. Pues a ver si no me sale mal esa madre. Pero bueno. Es que si no me puedo teletransportar no puedo llegar a los totem. Bueno, de todas formas me los rompen, así que pues tampoco es así como que wow. Pues ya, a ver. Oye, creo que ya me tengo que ir, ya van a dar las 11, tú. Pues voy a ver. ¿Esto qué es? Hey guys, this is Caleb with DSLR Video Shooter, and today we're going to take a close look at the Aperture Deity microphone. Okay. This is a brand new shotgun microphone from Aperture, and I believe the idea was a lower cost option to the Sennheiser MKH416, which is a legendary microphone. You've heard it on TV shows. Okay. Movies. I've worked with a lot of sound guys who use them. I've also edited a lot of projects that use them for sound. They're awesome. They're beastly microphones that can handle production abuse, and they sound amazing. So this one is a significantly more affordable option though. So that microphone is $1,000 roughly. This guy, $360. For $360, you will receive, and in it, you'll find a really nice case with the microphone itself, okay, windscreen, and a cheap mic holder. There's also a kit option that costs $429, and it'll include all of those items, as well as a Rycote pistol grip mount, and a really, really nice dead cat. This is the softest one that I've ever worked with. Okay. First thing you're going to notice when you pull the microphone out is the weight and beastliness of this microphone. When I pulled it out of the case, it actually rocked the case back and forth, and the case wouldn't stay level without the microphone in it. This is a heavy microphone. Sí está pesado. The solid brass construction. So a lot of microphones, have multiple areas where it's screwed together, and if you kind of try to do this at all, you'll feel things creak and it'll be gnarly.
Whereas this guy, you could probably